Najprej me je pritegnil dizajn, predvsem, ker je bilo wow. Slike od koncepta so bile fenomenalne in potem je bilo vprašanje, ali lahko to pripeljejo v resničnost. Tega se verjetno spomnite, pokazal sem vam ga že na kongresu v Kenšiki, kjer je Toyota prvič napovedala, da bo drugi CHR zares drzno oblikovan. In zdaj, ko vidimo serijski izdelek, se seveda lahko strinjamo, da je Toyota držala obljubo in avto res naredila zelo podobnega konceptnemu avtomobilu. Kaj se sploh čudimo? CHR pač mora biti drzen in drugačen, vendarle je bil prav CHR eden prvih CUV-jev, torej kupejevskih SUV-jev. Prejšnji CHR je bil definitivno revolucija. Toyota je želela prekiniti neko serijo svojih, če rečemo, dolgočasnih avtov. No more boring cars je bila filozofija in definitivno je to že prejšnji CHR dosegel. To izjavo no more boring cars smo slišali pa res zdaj že velikokrat. Seveda se lahko potem vprašamo, v čem je potem smisel, da ima Toyota v istem avtomobilskem razredu, se pravi med kompaktnimi SUV, kar dva podobna avtomobila. Se pravi Toyota Corolla Cross za cel svet in pa model CHR samo za Evropo. In seveda je razlog za to zelo očiten, dobesedno očiten. Evropejci želimo še bolj razburljive Toyote. Bojo kupci, ki bojo kupovali Corolla Cross in bojo kupci, ki bojo kupovali CHR. CHR je mogoče za bolj dizajnerske osebe ali pa ljudi, ki cenijo dizajn, ki želijo izstopati, medtem ko Corolla Cross je bolj umirjen avto. No, resnici na ljubo ima Toyota zdaj v podobni velikosti na voljo še enega čisto novega kupeja, Priusa. CHR je mešanica kupeja in pa mešanica SUV-ja, torej za ljudi, ki bi še vedno želeli imeti klasičen kupe, ampak mogoče jim ni všeč ta nizka pozicija avtomobila, medtem ko Prius pa ostaja bolj pri tleh. Če povzamemo, Corolla Cross je za tiste, ki hočejo prostor, Prius je eko kupe, CHR pa dizajnerski kupe za vse tiste, ki bi radi v nastopaški avto vstopali pokončno. No, zdaj, ko vemo, kam pašejo te podobno velike Toyote, poglejmo v trobovje novega CHR-a. In tudi pod karoserijo se vidi, da je CHR evropeizirana Toyota. Namreč tukaj v Evropi vozimo drugače kot pa na Japonskem. V čem drugače? Naj nam to pove kar Japonec v Evropi, glavni CHR inženir. More gentle. Much more gentle. Yeah. In Japan, acceleration is gentle and brake as well. Soft, without any shock. But Europe, normally, it depends on the country, the different, but normally more aggressive, I don't say. Responsive, yeah. You require quick response. Zdaj si boste verjetno mislili, da je premišljeno nastavljen novi občutek na stopalki za plin osebna kaprica glavnega inženirja. A temu ni tako. Odzivnost stopalke je namreč rezultat obsežne Toyotine raziskave med izbranimi kupci, ki so podatke o svojih vožnjah oddajali neposredno v Toyotin razvojni center v Zaventemu pri Bruslju. What for us is a direct feeling. What is very important when you enter a roundabout is that the car will directly react on the way you use your pedal. We realize by a lot of data that if you put such kind of graph where you have the axle pedal position and you have the acceleration expected from the customer of the car, we have different behavior. If you design the car being in that area, the car will feel dull. When you will enter the roundabout, you will press pedal and the car will not accelerate, giving you a very unsafe feeling that you are not able to catch up the flow. Oppositely, if you position your pedal condition in that area, the car will feel much more nervous, and when you will start to accelerate, you will be much more too fast compared to the traffic, and you will be really reaching the car in front of you very quickly, therefore you will have to brake. And that will bring a very nervous driving. So by analyzing a lot of data, we were able to position exactly the CHR curve on a sweet spot where it makes it very natural and the car will really respond according to your expectation.
Čeprav razumemo, smo Evropejci pogosto živčni na cesti tudi zaradi predivje nastavljenih stopalk za plin v naših avtomobilih. Torej, evropsko-japonska stopalka, se pravi takšna stopalka, ki v hipu reagira, a ne predivje, bi bila torej lahko odlično orodje za umirjanje evropskih cest. A ne? Pa poglejmo še en primer umetne pameti, ki so jo vgradili v CHR-ovo stopalko za plin. Povezali so jo namreč s senzorji, ki zaznavajo vzpone in spuste. So here, if we take the experience of going uphill and downhill, and if we look at your axle pedal, obviously, when you will go uphill, you want to keep the same speed of the car. So you will have to compensate the additional load because of the elevation of the road. And therefore, you will press more pedal. Oppositely, when you will go downhill, you will have to release your axle pedal and you will have to use your brake pedal to maintain the speed. Now, with our latest system called Adaptive Hill Control, the car will automatically detect that you are going uphill or downhill, and automatically using our EV capability and the battery, we will provide you more torque and we will support you in the braking, that you will maintain a very stable axle pedal all over your journey. Naprava, ki uravnava doziranje elektromoči bencinskemu motorju, pa je v bistvu inteligenten računalnik, za katerega je izjemno pomemben vir podatkov, tudi navigacijska naprava. Based on the Navi information, the Toyota system will automatically detect where it will be much more efficient to use the EV or where we need to use the hybrid system. And compared to a conventional system, which normally starts in EV, and when you don't have any more battery, will start your hybrid system, our system will detect that when you drive low speed, it's better to drive EV. When you enter the hybrid, the system will automatically start the hybrid system. And now with our brand new geofencing function, when you will enter a low emission zone, the car will automatically switch in EV mode. And the car will also secure enough EV battery that for you to have the full EV experience on city. Seveda slednja izjava velja predvsem za priključno hibridno verzijo, bo pa CHR na voljo tudi kot klasični hibrid, ali kot 1,8-litrski ali pa kot 2-litrski, ki ima lahko sprednji ali pa 4-kolesni pogon. Da pa dodam še to, da bo CHR prva Toyota, ki bo ponujala tudi vožnjo samo z desno stopalko, torej da bo avto samodejno zaviral in rekuperiral, ko bo voznik popustil plin. Ampak ene zadeve pa vendarle niso uspeli pripeljati iz konceptnega avtomobila v ta serijski avtomobil, namreč kljuke vrat. Zdaj, konceptni avtomobil je imel tukaj zadaj eno tako vdolbino, po eni strani še dobro, da tega niso pripeljali v serijski avtomobil, ker bi se verjetno tukaj prste lomili. Ampak vendarle, kljub temu pa so kljuke zlite s karoserijo, kar je seveda dobro za aerodinamiko, in seveda potem pritisnemo in kljuke skočijo ven, da lahko mi vstopimo zadaj. Seveda so ta zadnja vrata zelo majhna, sicer dolga, in imajo zelo majhno okno, kar seveda namiguje, da je ta avtomobil pravi kupe, ne pa družinski SUV. Zadnja vrata so vzela tudi veliko ur pogajanj med oblikovalci in proizvodnimi inženirji. In the early styling phase, we had what we call a Makiri line, which is basically a split line between parts, which was running down this area, and it was actually crossing this character line, which ends up giving the car a little bit busy feeling, and we wanted to simplify that. So what we did was negotiate with our engineering colleagues to really challenge the technical process and be able to move that split line rearwards, which for the first time in Toyota allowed us to directly mate the rear door with the rear light area. Poglejmo še nekaj tehničnih novitet CHR-a, eno najdemo na strehi. Toyota CHR je seveda zelo kupejevski avtomobil, v katerem se v kabini počutiš včasih, kot da si v tanku in da gledaš ven skozi neke strelske line, ampak v tej generaciji pa so na streho, tudi zato, da bi se v avtomobilu bolj prijetno počutil, dali veliko panoramsko steklo. Brez senčila, ampak to steklo je narejeno iz posebnega materiala in poseben film so dali noter, in zato se steklo v Toyoti CHR bistveno manj se greje kot pa klasično steklo, ki ga imam tukaj na desni strani. Na naslednjo novost se bomo usedli. We have artificial leather, and that is made by melting like PVC or polyurethane plastic. For the textiles, we start with PET bottles, so polyethylene PET. And that one you first granulate and then you mix it and you melt it indeed similar. You melt it in this kind of granulates.
Then from the granulate, you basically put it into an extruder and you pull out the fiber. And you spin a fiber out of it, actually. It's in one process usually that you can do that. So it's really, let's say, convenient. You mix and you pull out in the melt, you pull out these kind of fibers and then you cool it down and you have this kind of fiber you will roll up. And that one then you will be, in the next step, you will weave it into this kind of pattern. When you do a recycling PET bottle, instead of a normal process of using normal polyethylene terephthalate, basically, you can save around 80% of the material production CO2. 80. Kako izdelajo sedeži iz mlete plastike, smo v avtomobilnosti že pokazali. Predlagam povezavo do videa. Pri naslednji značilnosti novega CHR-a pa nas izredno zanima vaše mnenje. Ne samo nas v avtomobilnosti, ampak tudi Toyotine inženirje. Namreč, Toyotine analize so pokazale, da smo Evropejci drugačni od Američanov. V tem, da imamo raje pritiskanje kot pa vrtenje. I wouldn't say turning knobs are only in America. We know our American colleagues are requesting this. They find it very important. I think in Europe there are some customers that like the dial, but there are other customers who don't and prefer to interact by a steering wheel. So what we try to do is to talk to the broadest range of users, understand those needs, and for a specific model try and implement what is best for the target customers and the other customers for that model. Could you install the turning knob as an option? I think that's more difficult. You know, we try to find optimum solution, and I think one of the troubles sometimes on volume knob is how you package it and integrate it. And if you put it below, you can potentially lose some space unless you integrate switches next to it. If you put it to the left of the screen, sometimes you can end up with a kind of black area that's almost a lost area, which for us in sensory quality we try to avoid. Fiona Coulter je prav tista inženirka, ki je pri Toyoti direktno odgovorna za to vrstne odločitve. In jaz osebno sem ji že predal moje mišljenje, da mi bistveno bolj ustreza vrtljivi gumb za nastavljanje glasnosti moje glasbe, kot pa tiste majhne tipke. Pa čeprav se strinjam, da so te res bistveno manj invazivne na armaturni plošči. No, Fiono zelo zanima vaše slovensko mnenje, že nestrpno čaka, da ji pošljem rezultate. Torej, kliknite na povezavo in oddajte svoj glas, kaj vam bolj ustreza. Vrtljivi gumb ali pa tipke. No, potem, ko boste oddali svoj glas, nadaljujte z ogledom še enega Toyotinega kupeja. Tistega, ta nizkega, ta novega Priusa. Seveda, z vašim naslednjim klikom.